Tumulita Minister. Yes, Alex Lawrence. तूं उलय ना तूं पयलीं उलयत म्हणटा Nee. स्पिकर सर बाब विजय नाहलो बट विजय उलयन गेला की सॅलरीजांचेर उलयन गेलो आमी सॅलरी उलोवपा येयले म्हणपा लागलो की आमी हेजे उलोवपा येयले म्हणपा लागलो बरें जालें येयलो आमी म्हणूंक लागलो हेजे उलोवप आमकां लोकां बारीक सामान्य मनशां आयले हांव फकत कितें सांगूं सोदितां लास्ट सॅलरी इन्क्रीज केल्लोली इवन मनोहर पर्रीकर आसतना तेदे हाडल्यार मागीर कोण घेनासो रावलो ना सगळ्यांक येयली स्पिकर सर आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें हें पंचायताचेर आय रिमेंबर पंचायताक जावं जिल्ला पंचायत आय वॉज अ जिल्ला पंचायत मेंबर आमकां 2 कोटी आसले वर्सा फक्त 2 कोटी आसलेली आय वॉज द चेअरमॅन ऑफ द जिल्ला पंचायत अध्यक्ष साऊथ गोवा फकत 2 crores 34 lakhs कितें आसले एन्युअल ग्रांट आमकां आज तो ऑलमोस्ट 10 कोटीचे पावला इफ आय एम नॉट करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग देर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इट्स नॉट दॅट देर इज नो इम्प्रूवमेंट So powers, when we spoke, when I was a Zilla member, we spoke of grants to be given. We never spoke of powers. कित्याक powers आमी चड उलोवंक नाय आमी उलयले ग्रांट्साचेर आतां ग्रांट्स पासून चड आहा नो डावट दे रिक्वायर मोर ग्रांट्स एज इट इज बट वॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट देर हॅज बीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इवन द पंचायत्स ऑनरेबल मिनिस्टरान पंचायत ग्रांट्स पासून वाडयले जायत वाडयले पयलीं मातशें ना ग्रांट्स तांकां खूब येता पयलीं कांय नासले आतां ओके even panchayats which have got no income, lower strata of panchayat, you call it the third level panchayat, which have no revenue. Thank you, Samadpache. That's all, Speaker sir. Yes. Only this. And with respect to IDC grants and all that, lot of maintenance is done by industrial development also. So it is not that they are not giving. They are maintenance. Dusri fund person. Thank you, Pata. Well, speak. No, Sri Alex Sigara. Speaker sir, my colleague and my friend seems to be answering on behalf of the Honourable Minister. Speaker sir, I stand to express a grievance of the village panchayats. We have the minister who has today stood up and strongly tried to deny the fact that the panchayats are being weakened. But I would like to bring to the notice of this august House a situation which, according to me, means total injustice to the panchayats spread across Goa. Why do I say that, Speaker sir? In the year 2000, if I'm not mistaken, the then government brought in something what they call a notified area vis-a-vis the industrial estates. Under this act, Speaker sir, the panchayats that were earning house tax, the right to collect that house tax was withdrawn from the panchayat, and this right was given to the IDC, GIDC, which in turn was supposed to collect on behalf of the panchayats and subsequently reimburse this amount, which amounts today to crores of rupees to the panchayats. Speaker sir, from the year 2016 till today, this house tax that has been collected by the panchayats, by the Goa IDC, has not been reimbursed to the village panchayats. With one, unfortunately for my colleague, Sri Moven Gudino, he happens to be the industries minister and he happens to be the panchayat minister. As industries minister, Speaker sir, this exercise was done by the then industries minister to facilitate industry being set up in Goa. Earlier you had to go to the town and country planning, you had to go to the village panchayat, you had to go to all these agencies. Under this Notified Estates Act, all the powers were given to IDC to act on behalf of, be it the town and country planning, be it the panchayats, be it whatever other local bodies that came under that. Yes. Speaker sir, I demand that he immediately releases the funds that are due to the panchayats. The IDC has no right to deny these panchayats this amount, which amounts to crores of rupees. One side the panchayats are crying there are no funds. Speaker, even in your constituency, Speaker sir, Kankon Industrial Estate,
they have been robbed of their dues, Speaker, sir. Similarly, in my constituency, and besides that, there will be so many MLAs who have estates in their constituencies. Yes. I therefore demand that he immediately steps in and ensures that these amounts are released to these panchayats, Speaker, sir. And then talk of strengthening the panchayats. स्पीकर सर, म्हजो इश्ट बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स ताणें जे डिफेन्स केली तेजे एकूच पॉयंट म्हणल्यार असो, इफ यू कंपेर लास्ट इयर्स बजेट ग्रांटीन एड टू विलेज पंचायत्स इन बोथ डिस्ट्रिक्ट्स, 8 कोटी आशिल्ले ते 5 कोटी जाले. जिल्हा पंचायतीचें बजेट 16 कोटी आशिल्ले ते 9 कोटी 97 लॅक्स जाले. सॅलरीज टू सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी डायरेक्टली इलेक्टेड पंचायत मेंबर 10 कोटी आशिल्ले ते 7 कोटी 48 लाख जाले. ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज अंडर 15th फायनान्स कमिशन 122 कोटी 122.2 कोटी आहले ते 67 crores जाले. Total budget of panchayat has been reduced to from 289 to 253 crores. Speaker sir, what does this prove? It proves that the government is choking the Panchayati Raj system. Minister. One important point they have raised is when IDCs were notified, as rightly pointed out by Honorable Member Shri Alex and also Shri Reginaldo, Honorable Reginaldo, for it was done for 5 years, that up till 5 years we will compensate the panchayats for losing that money. This is one point. Other point is that octroi, which was otherwise coming to the panchayats, I remember assurances were made by then Chief Minister, even in this August House, then Chief Minister, that we will pay the panchayats. As you know, the financial situation, because of the financial crunch, no government has been able to fulfill those assurances. Even till today, I myself am demanding that panchayats should get that money. But as far as IDC notified areas are concerned, it was only meant for 5 years. In fact, I am also the Industries Minister, as rightly pointed out. I have said no more it should be called house tax. The moment you say house tax is something what municipalities levy or the panchayats levy. It has to be called by some other name. Let us not live in the past. Octroi has already been subsumed under when GST came into being. So octroi also does not exist. But I firmly believe that the past commitments that were made before these things became a reality must be fulfilled. I will sit with the Honorable Finance Minister, who is Honorable Chief Minister, and try to sort this out so that some more money is given to the panchayats to do the development. Sir, even yesterday I have paid house tax. Yesterday I paid to IDC house tax. You can't just change the nomenclature and call it something else. If it is there as house tax, it is house tax. You can't change. You first clear the past dues that you have collected, Speaker, sir. You can't just change it, call it something else and say that money is yours. Yes. It's ridiculous. Mantriji. Because sir, I have clearly said, I स्पष्टीकरण दिला, हांव माननीय मुखेलमंत्र्याक डिस्कस करून पंचायती कितें दिवपा जाय तें आमी दितले. Yes, okay. Yeah. लक्षवेधी सूचना श्री डॉक्टर दिव्या राणे. दिले कॉल केलं कॉल दिला की आपण मुख्यमंत्र्याबरोबर बसतलो. आम्ही कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन हाडलें, ताची फकाणां केली. तुम्ही जे एडमिट केले ते तुमची फकाणां केली आनी एश्युरन्सांय कांय मेळना. मागीर कित्याक हाडलें, कितें केलें, हें फकत भाशणबाजी जाली. एश्युरन्स ताणें रिटर्न्स दिले तुमकां. काय दिलं, कितें एश्युरन्स दिले ताणें? रिटर्न सबमिशन केलं ताणें. रिटर्न सबमिशन केलें तुम्ही. खंयचे एश्युरन्स दिले? कितें म्हणटा रवी, कितें रवी बाब, कितें कसलें दिलें एश्युरन्स? कोण दिले कोणाक? देंवले मरे सगळें, दाखयलें मरे हांवें. आतां कशें देंवता तें. डॉक्टर दिव्या राणे. Speaker sir, there's fear and anxiety in the minds of the farmers in Satari due to huge losses suffered due to crop damage by wild animals. More than 5,000 farmers who are registered as Krishi card holders. These wild animals feed on coconuts, areca nuts, cashew nuts, mangoes. The Agriculture Department
Under reports cases of damage due to monkeys, bisons, and other wild animals. Further, farmers are allowed a compensation only once a year under Shetkari Aadhar Nidhi scheme. As such, the government may increase the compensation offered, allow multiple claims in a year so that they are adequately compensated, requesting the government to provide adequate and timely relief. Yes. Minister. Speaker, sir. Under the Shetkari Aadhar Nidhi scheme, government provides compensation for the damage caused to the field crops and horticulture crops by the wild animal. The compensation provided is limited to rupees 160 lakh per farmer or as per the actual. Actually, evaluation, whichever is less, the compensation for the agriculture produce is limited to one time per year, per person, per farmer, depending on the type of the crop. The damage, Alex Swab. Damage horticulture trees limited to one time per year, and claims are accepted and when it is occur. The agriculture department report only the case, the claim by the farmers and damage due to wild animal. The proposal of Dr. Divya Rani, Honorable MLA Poriya Kosteji in Satari Taluka will be examined and they increase the compensation and timely relief to the farmers will be provided. Yes. Speaker, sir. आमच्या एरियान almost 5,000 farmers आसा who are registered, almost 15,000 hectares आसा farming. But सद्या कितें जालां, the farmers are quite dejected because the amount of monkeys, giant squirrels, bisons, and all these porcupines they keep on affecting various different, it is not that just one plant, whether it is the mango, cashew nut, the young saplings of areca nut, coconut, and of course the big coconut trees. Monkeys are the major, the animal which affects the trees are the monkeys and the giant squirrels. Nobody knows how you can stop a monkey from coming into the field, because for other animals you can put a fence or something like that. So I would just want to request and understand from the department whether we can think of having a solar fencing or a high solar fencing, maybe like more than 6 to 10 feet high, where maybe that can hinder, because we are not allowed to use firearms or any such method which can affect an animal. But at least if we can think of having solar fencing in these areas, and it's not only Sattari, I know that other areas of Goa also where there is farming happening, this is the major hindrance. And I know the department has given a reply, but I know that the farmers are getting only 6,000 rupees, and till now only 2 lakhs they have received only 2 lakhs, and only 6,000 rupees per farmer has been received, and that too only one time in a year they can claim. So I'm requesting that hopefully they'll be able to claim as and when the crops are damaged, and increase in the compensation to the farmers, and provide some subsidy or start a scheme where they can start fencing of their farms. That is the only way we can stop the squirrels and the bisons and the monkeys from damaging the crops, Speaker, sir. So request the minister to please look into this, because our farmers, there's so much farming happening in our area, but the farmers come to us, शेतकरी येता आमकां आनी सांगता कितें करपाचें मॅडम, कशें रोवपाचें, रोवन इतलें नुकसान जाता, रोवन कितें फायदो, सगळें झाड वयर येवचे पयलीं मंकीज डिस्ट्रॉय करतात कोकोनट,
केळी जावनी, मँगो जावनी, कॅज्यू जावनी, बायसन्स शेतांनी येतात. सो ओनली सोल्युशन could be like the department provides fencing, like solar fencing, so that takes care of even maybe hopefully the monkeys also. Because or I want to request if anybody, maybe the young entrepreneurs now or any school students, college students can come up with some innovative idea to help us, help the department, help the government of thinking of ways to the menace of monkeys, how we can stop the menace of monkeys. Because lot of farmers, जायत farmers जे न्यू पासून वयता ते तांकां फर्स्ट प्रॉब्लम जाता तो हे माकडांचो जावं जनवार वायल्ड एनिमल्स. आनी इतली जालां पिकॉक्स देखून इतली जाले. दुकोरूय येताय वायल्ड बोर. दुकोर म्हळ्यार केन्ना पोसलो न्ही, रान दुकोर. सो आतां वॉट इज द प्रॉब्लम इज दे आर डिस्ट्रॉईंग द क्रॉप. गवरेड येताय, गवरेल जर तर एक 15 जां येयले जाल्यार आख्खे भाट तो काबां करून वयताय. एक भिरेल जाल्यार दे फिनीश द होल प्रॉपर्टी. तींत मागीर तुका परतून तें उत्पन्न काडपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. बिकॉज सर इदर वी हॅव टू डू समथींग ऑर जे वायल्ड एनिमल्स ह्यान एक पाटी इश्यू जाल्लो, उल्लेख जाल्लो की वायल्ड एनिमल्सान मारूं जाय म्हूण, म्हणजे शेतां आसताय ते. बट सम सोल्युशन इज रिक्वायर्ड ओन्ली, नाजाल्यार एग्रीकल्चर वील बी डिस्ट्रॉयड. माकोड आहाय ते जावं वायल्ड एनिमल्स जावं मंगूस जावं आनी दुसरे एनिमल्स, मंगूस इज ओके बट अदर एनिमल्स घराको पावले आमगेल्या. एंड देर इज नो सोल्युशन इन प्रायवेट इन गांवांत. पिकॉक्स आनी हे गांवां पावले रायट इनसायड द विलेजीस. फॉगेट हिल्स, फॉगेट आम कितें म्हणटाले मनीस काडटालो जंगलां वयतालो आनी तेंगे बाट हें कोताले आम ते आसतले म्हूण थिंगा. Here they have reached now inside the properties. Either some solution has to be brought, yes. Farmers have to be compensated or something. Compensation will not solve the problem. उत्पन्न जावपाकूच जाय. सी कोण एकलो शेतकार रोयता तो कित्याक लागून रोयता? बरो एक सॅटिस्फॅक्शन आहा तेका. सॅटिस्फॅक्शन आपण काम केलें तें, मेहनत केली ती शेतांत, तें उत्पन्न जायन तें इंकपाचें, तें मागीर तें प्रॉफीट जावं तो लॉस जावं, इज अ डिफरंट थिंग ऑल टुगेदर. बट एग्रीकल्चरांत आमी जाणाय कितें आमी रोयले जाल्यार जेन्ना एक शेतकार आपल्या हातीन रोयता, मिनिस्टर मातशें राव रे, मातशें बाय हांव काबां करता मागीर तूं उलय. स्पिकर सर शेतकार आमी जाणाय कितें जेन्ना रोयताय तेन्ना विथ सो मच ऑफ फॉगेट पयशे मोडप. how much of time, money, love he spends to do it. So शेतकार रोयता तेका खबर आहा. आनी out of 100 शेतकार्स I think at least 50 are doing it personally. So though I get phone calls from farmers from Sangi and Savarde, and I get phone calls from even this side, a side in Notaje. What they say is, "Itu kon akke crop hoida." Compensation will not solve. So some issue, like startup. Can we announce something? A startup like what Honorable Member Divya said. एक startup announce करपाचो, कितें जात जाल्यार कितें करूपाक, कोणाकूय कितें benefit दिवपाचो, हे solution काडपाक. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, एक मिनट ताजी कंप्लीट जावन लास्ट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, हांव कालूच हावजान सांगतालो की आमचे शेतकरी भाव जे शेती करपाक कमी जाता, हें एक कारण आसा की तेंची शेती नासधूस करता. आनी आतांच जशें देवयान सांगला आनी म्हज्या कलिगान रेजिनाल्डान सांगला, आमी आयटीक बाकी सगळी कडेन स्टार्टअप पॉलिसी म्हणून दिता. शेतकऱ्यांक सुद्दां आमी स्टार्टअप पॉलिसी म्हणून कितें तरी फंड दिवपाक जाय, म्हणजे तांकां मोर अट्रॅक्ट जावपाक, चड शेतकरी फुडें येवपाक, जाल्यार आमचे फुडले शेती एक्टीव रावतली. मिनिस्टर. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांक दाखोवन दिता की आमी गोंयचे लोक जे आसात तेणी खुबशें उत्पन्न केलां. झाडां रोयल्यात, माड रोयल्यात, सगळें रोयल्यात, आनी वयली जनावरची आतां सगळीं गांवांक पावल्या. आनी चड करून आमचे तो तेगे शेत बीन खाता खंय ते आमचो रिजिनाक, म्हणजे तेणें तें शेत बीन खूब रोयल्लें आसा. पूण आतां ती जनावर चड जाल्यांक मोर तूं वयले पिकॉक मोर आमच्या घरा कडचे वयर आहा बंगल्यार, म्हणजे थंय पावले फोण्या पळय मोर बस थंय पावले मोर जालें. म्हणजे इतले सगळीं आमची जनावरां आमची गोंयची इतली मोगान पडल्या. कित्याक आमी तेंचो मोग करता, सरकार आहा तो तांकां सगळें तरी दिता.
उपकार करता एका मारल्या मस्ती मोगा मोगा स्पीकर सर ती जनावरां खूब येता आमकां जाणा इवन काणकोणा आतां फेन्सींग बिन्सींग आमी हें आसा आमचे डॉक्टर दिव्या सांगता की फेन्सिंगा आमचे कडेन पयशे बिशे आसा आमी फेन्सिंगाकय पयशे दिता सगळे तरेचे हें करपाक फेन्सिंग करपाक ना ना आतां कशें वयतलें म्हाका वयल्यान वयता न्हू रे सकयल्या खंय Solar fencing, solar. आ Solar fencing, sir. कितें आमी हें सगळें दिवपाचे प्रयत्न करता आनी तूं म्हणटा सोलाराचें तशेंच आमी फेन्सिंग करपाचें पळोवया कित्याक आनी आमचें आसा दिसता हें फेन्सिंगा बिन्सिंगा सगळें पयशे आसा फेन्सिंग करपाक कित्याक जनावरां भितर येवची न्हू आमी प्रोटेक्ट करता पूण जनावरांक तेंकांय खावपाक जाय वयर कांय म्हणटा सकयल येयल्या म्हणटा तेंकांय आमी तेंची कांय करूं आनी तेंकां मारूंकूच शकना गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाय तेंकां मारपाक दिना आनी आमचे लोकूय मारपाक दिना आनी सरकारूय मारपाक दिना कितें करतले लक्षवेधी सूचना श्री विरेश बोरकर. विरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to speak on calling attention. Fear and anxiety in the minds of Goans that due to heavy rainfall and rise in sea level due to high tide and other contributing factors has resulted in washing away of barns, inducted of fields, floods of low-lying lying areas, uprooting of trees, flooding of streets, and various other disasters across the state. The steps the government has taken in this matter. Minister. Replying to this calling attention called tabled by our honourable member Viresh Borkar on Monday. Okay. Yes. 2023-2024 खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्या खातीर भासाभास आमी करतात. आमी आतां आयच्या दिसाची अनुदानीत मागणी एकत्रितपणे घेवया. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृह मांडच्यो. मुख्यमंत्री. Sir, on the recommendation of Governor, I beg to move demand number 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 and 88 listed for today's to the vote of the House. मागण्यो सभागृहासमोर आसात. वळेरी क्रमांक 4 अ, ब, क आणि ड दिल्ल्या संबंधित मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते युरिया लेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा, वेन्झी वेगस, विरेश बोरकर आणि क्रूज सिल्वा हांणी आपल्यो कपात सुचोवणी मांडच्यो. कट मोशन मांडलो. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 4B. Yes. Move cut motion to the demand listed for today as per list number 4C. Speaker, sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 4. Yes, आणि कोण उरला? कार्लोस फेरेरा. Speaker, I move cut motion to demand listed for today as per list number 4A. डिस्कशन कोण करता पहिले? Cut motion करताना सुरुवात करतो. Yes, कार्लोस फेरेरा. Honourable Speaker, I will first speak on excise demand number 11. In the Perne excise scam, there are more questions than answers. The CAG, first question which arises, whether the CAG had not flagged the issue of the loss of revenue due to non-renewal of the excise license and the fall in revenue over the years. What action was taken? The government will have to clarify. One shocking part, then excise scams altenna, रोकडो तो UDC आशिल्लो तेणें 11 लाख बोल्ले. तुजे आनी मुकोडे 11 लाख एश कोन अकाउंटान ना एक 24 ऑरांनी भितर हाडपाक आमी फिक्स डिपॉझिट फोडून पडले अरेंजमेंट करून पडले पूण हेको आशिल्ले बोर्सांतून काडले आनी दिले. दीस इज व्हेरी शॉकिंग कित्याक 2 कोटीचे लुकसाण म्हणटा आनी 24 वरांनी तो पयशे परत घाता म्हणल्यार पयशे खंय आशिल्ले पयशे कोणाको आशिल्ले. Because this is a matter of revenue, loss of revenue. And if the government is serious on it,
I think you can get the money the moment you put the stick. आणि बॉडी मारली तेन्ना रोखडे पयशे येता तेन्ना बॅलन्स पासून येवपा जाता केन्ना तूं FIR घात तेन्ना. FIR घायल ना अजून आयज पासून. हांवें डिमांड केल्लो तेका सस्पेंड कर म्हूण अर्द वरान उपरांत सस्पेन्शन ऑर्डर काडली आनी मागीर FIR आयज पासून काडना. हांवें प्रश्न विचारलो वाय नो FIR केसीस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणला. दुसरे केसीन रोखडे FIR घातात म्हण हे केसीन FIR एक पासून FIR ना कित्याक FIR येयलो जाल्यार द होल कॅट वूड बी आउट ऑफ द बॅग. सो I charge the government that you are trying to hide something. You want to shield someone and the rot goes deeper. I would accuse the government that the non-registration of the FIR is a deliberate attempt. Dakli barik zale ami maafi korun jata. Chuk zale mon maafi korun jata. But when it is coming to crores of rupees, it is very serious. Now why I am saying this? Honorable Chief Minister may kindly note this, in particular being the minister concerned. Sheikhs ahat amche. I specifically question inchale about sheikhs. Sheikh license asat. म्हूण कितले शेकान एक्सायज लायसन्स गेले सगळे शेकांक सोरो मेळटा म्हूण आमचे कालांगूट कांदोली आरपोरा हे सायडीन सगळे आहात ते अंजुना 1-2 एक्सायज लायसन्स आनी सगळे शेक चलयता विदावट एक्सायज लायसन्स म्हूण सोरो विकतात. दॅट इज अनदर कलेक्शन पॉयंट वीच वॉज टेकिंग प्लेस with officers going and collecting money but not issuing any receipt. Excise license नाशिल्ले. So this is another leakage of the revenue because if you had collected this money, you would have had surplus in your accounts. I have asked specifically a question about Chanakya services. Kale, I point out kello, maka answer person samko ail na. Kita Chanakya services are to meet about 35 lakhs ki dille to do some survey. Because my question was, did you tender it? Did you invite tenders? Kiti aille, aij pasun reply na maka. Now, the reluctance in filing the complaint, as I mentioned, becomes very suspicious. Kita suspicious ata, poile Perneche case I uleile. Ata Penjim Smart City che, this is relating to finance, that is what I am talking about. Can I just pass these papers? One for CM, one to the Secretary. I'm showing this one paper, which is a document of Imagine Smart City Development. Audit inspection by CANG on accounts of Imagine Smart City Development for the period 1st April 2018 to 30th September was conducted in the month of August. This is to bring to your notice that the inspection report submitted by CNAG has pointed out that so-and-so, during his tenure as MD and CEO, incurred unauthorized expenditure for own benefit, and the benefits are listed below. 1. Excess drawal of salary by manipulating the board meetings. Irregular expenditure to credit card, 27.5 lakhs. 3. Irregular personal expenses from petty cash, 1.6 lakhs. Internet banking facility was availed without board approval. This is sent to the vigilance. Aaj pasun kai action na the officers. I will understand when the government makes a statement or IAS officer mon. And IAS officer ko we have to take consent of MHA. But let me make one thing clear to the Honorable CM. There is a judgment of our Supreme Court in Prakash Singh Badal. I will just read that paragraph. It is 2007, volume 1, SCC, page 1. The Supreme Court says here, and I'll just read that paragraph. The offense of cheating, because this is case of cheating, under section 420, or for that matter, relatable to 467, 468, 471, and 120B. 467 and up to 471 is criminal breach of trust. Can by no stretch of imagination, by their very nature, be regarded as having been committed by any public servant while acting or purporting to act in discharge of official duty. In such cases, official status only provides an opportunity for commission of the offense. So the Supreme Court in this same judgment says the office is being used as a cloak for commission of the offense. So it is like
एक काप घातात वयल्यान आनी चोरी कोत्तात भितरल्यान. So this kind of thing requires no permission, no consent. You can directly register an FIR and make sure that these people are brought to the book, because if these high and mighty are not brought, you don't catch a small fry. Barik munchan dalun keslo faydo na. Esle mote munchat dolyar high ranking officers, if they are caught, then I think you will all be in place. That is in relation to the finance. In respect of post facto approvals which is being done, demand number 32 finance. आमी पळयतात सगळे एंटरटेनमेंट इव्हेंट जातात, कोट्यांनी मोडटात आनी आतां लास्ट इव्हेंट जाल्लो तो पोस्ट फॅक्टो कॅबिनेट अप्रुवल. Post facto cabinet approval will be for financial point of view, but post facto cabinet approval does not mean you had taken permissions, you had taken invited tenders, you had selected it. Mullah Sogle procedure was wrong. And very fact that you're going for post facto cabinet approval means your entire system and the procedure of spending lakhs of rupees was completely wrong. So I request and I demand, stop this post facto approval. You have a calendar of events. Tumhi janat kite ha. I can understand. Suddenly kit zale. Suddenly there is a catastrophe. Posh modu jai, no problem. But when you know events, you know that some festival is coming, you know the central government's calendar, you also know your calendar. So why can you not budget your provisions so that you can make all this done? And then I would speak on the Goa human resources, which also comes under finance. These people are doing work and corporation poishi katta from the companies. Te poishi kadun, GST charge korun, magi enga salary farik kottat. Why are these people not being credited the amount directly so as to bypass this? And they are losing money because it's not that whatever is coming direct. They are also keeping a part of it. Second part of it is, why are they not being paid their salaries on time? They should be paid first or the second or latest by the 5th. But they should not be kept for 20th or by the end of the month begging for the salaries. I think these are major issues which I think the government should look into, because if you have a happy people who are happy in employment, you have a happy state, and I think happy people. So I request the government to kindly look into these issues and try to resolve them as fast as possible. Hi. Remain. आमचे दोन उलोवपाक Remain. Prevent it. Speaker sir, हांव डिमांडांक सपोर्ट करपा खातीर कट मोशनांक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पिकर सर, मायनींग रिझ्यूम जातलें हें आमच्या गव्हर्मेंटान ठाम निश्चय केल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा ऑनरेबल मिनिस्टराचेर जे सीएमान जे एश्युरन्स दिल्लें आहा तितून मायनींग रिझ्यूम जातलेच. पण एक खंत आसा स्पिकर सर, जो 15 वर्साचे गाडयो कमर्शियल व्हेकल स्क्रॅप करपाक लागून जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन येयल्लें आहा, ह्या डिसिजनाचेर म्हाका अशें सांगान दिसता, ज्यो गाडयो आमच्यो 2008 पासून ज्यो बंद आसा, म्हणजे 2012 पासून मायनींग बंद जाल्लें आसा आनी ताका लागून नवे नवे गाडयो आमच्यो बंद पडलेल्यो आसा. म्हणजे ह्यो ज्यो गाडयो जर आतां स्क्रॅप केल्यो, म्हणजे 2008 पासून इम्प्लिमेंट केला जर कायदो हो, जाल्यार बऱ्यो गाडयो सुद्दां स्क्रॅप जातल्यो. जांकां 5 वर्सां सुद्दां बिझनेस मेळोंक ना, जांच्यांनी नवी गाडी घेवन 5 वर्सां सुद्दां बिझनेस करूंक ना, त्या गाडयांक स्क्रॅप करचें पडटलें. म्हणून हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां की आमकां ह्या गोवा बिंग अ मायनींग इफेक्टेड एरिया, मायनींग स्टेट आसा, म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक विनंती करची पडटली सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां एक टायम वन टायम अशें एसेसमेंट करून आमकां हे एसेसमेंट आमच्यो ह्यो गाडयो आहा त्यो ह्या हितूनसून काडून घेवच्यो पडटल्यो. अशें एक स्ट्रॉंगली हांव डिमांड करता स्पिकर सर. तशेंच DMFF जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा हो मायनींग डिपार्टमेंटा कडेन, हो मायनींग इफेक्टेड एरियाक लागून वापरता. पण आयज अशें आहा की जी खरीच गरज आसता त्या लोकेलिटीक थंय हो यूज जायना. हांव एक उदाहरण दिवपाक सोदता स्पिकर सर. आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडानसून आमी आमच्या बिचोले तालुक्याक लागून
3 व्हेकल घेवपाचे परचेस करपाचे प्लॅनिंग केल्लें आसा आनी ह्यो व्हेकल फॉर स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्साक. पण ह्यो व्हेकल घेता आसतना तेंच्यांनी अशें प्रोविजन करपाक जाय आसलें की हेजें लुकआउट कोण करतलो, ड्रायव्हर कोण दितलो, क्लिनर कोण दितलो, डिझल कोण दितलो, मेंटेनन्स कोण करतलो, हेजें प्रोविजन करीत आसतना ह्यो गाडयो परचेस करून कांयच फायदो ना. तर हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां हे जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तो सगळ्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक कन्सिडर करून तेंचे जे कन्सल्टेशन घेवन जी जी गरज आसा त्या त्या मतदारसंघाक अशा एरियेन ज्या जाग्यार मायनींग चलता अशा ह्या लोकांची गरज पळोवनूच हे DMF फंड वापरपाचो. स्पीकर सर, कमर्शियल टॅक्साचेर हांव उलयता आसतना आमच्या गोंयांत बिगर गोमंतकीय खूब धंदे करतात. अशें आसा की आमकां जर गोंयकारांक जर एक धंदो करतलो जाल्यार आमकां पंचायत लायसना पासून सुरवात करची पडटा. पण काही एंटी गोवन्स धंदे करतात म्हणजे कशें एक कोणाचो तरी लिजाचेर एक प्लॉट घेता आनी थंयसर कन्स्ट्रक्शन मटेरियल हाडून डंप करता, स्टील हाडून उडयता, मागीर आनीक दुसऱ्या लोकांक हाडटा, सिमेंट हाडटा आनी तांकां तेंच्या कडसून परचेस करपाक लोक हांगासून वयतात पळय तांकां GST जर बील मागलें जाल्यार ते दिना. म्हाका डावट आहा स्पीकर सर की हे जे बिजनेस चल्ला तेंचे हितून आमच्या गोंयांत रेवेन्यू जनरेट जाता काय ना हे खरोखरच पळोवपाची गरज आहा स्पीकर सर. कित्याक म्हाका तेंच्या क्रेडिबिलिटीचेर डावट येता. आयज तेंची जी क्वॉलिटी आसा तेंची जी क्वॉन्टिटी दितात ते आनी ते खरोखरच हे टॅक्स आमच्या गव्हर्मेंटाक फारीक करता काय ना हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. पूण हेजेर हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करता की सरकारान हांकां हेंचेर इन्स्पेक्शन करचें आनी हे जे बिजनेस आहा न्हू ते आमच्या गव्हर्मेंटाक टॅक्स येता त्या पद्दतीन चालू दवरपाक लागून स्पीकर सर हेंचेर आळो घालचो. स्पीकर सर, GSIDC आनी गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर GSIDC आमच्या गोंयांत खुबशे प्रोजेक्ट तयार करतात आनी प्रोजेक्ट घेता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट चालू करता तो सुरू जाल्या उपरांत डेफिनेट टायमा भितर तो प्रोजेक्ट सोंपता अशें ना. कारण कितें आसता एक प्रोजेक्ट जर सुरू केलो जाल्यार ताका लीड टायम दिवपाक जाय केन्ना सोंपतलो तो. हांव एक उदाहरण दिता. आमचे मये पंचायतीचें एक बिल्डींग जी 5 वर्सां पयलीं फाउंडेशन घातलेलें त्या बिल्डिंगेक आजून पासून सोंपना ती. कारण कितें जालें की जे कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं तें काम घेतलें तें काम तेणें अर्दवट करून सोंपयलें. मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो, मागीर परत तेजें टेंडर करचें पडलें आनी आतां ती बिल्डींग 5 वर्सां नंतर आमी कंप्लिशनाक हाडपाचो प्रयत्न करता. अशीच ह्याच पद्दतीचे आमचे बिचोले तालुक्यांतली फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसाची बिल्डींग ती बी तशीच खितपत पडलेली आसा. म्हाका एकूच सांगन दिसता स्पीकर सर की GSIDCची जी कामां आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जेन्ना अवॉर्ड करता तेंच्या कडसून एक एग्रीमेंट असो सायन करपाक जायो की मदीं काम खंय तें सोडपाक मेळचें ना. अशा तरेचे इन्स्ट्रक्शन स्ट्रॉंगली आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां दिवपाक जाय अशें म्हाका सांगन दिसता सर. स्पीकर सर. स्पीकर सर, टॉकिंग ऑन प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टीक डिमांड नंबर 75. आमच्या गोंयांत कशें जाता स्पीकर सर जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्नाच आमचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिकाचे ऑफिशियल हेवटेन तेवटेन धांवतात आनी रिजर्वेशन आसता. त्या रिजर्वेशनाच्या टायमार मागीर हो वॉर्ड OBC करपाक जायो, जनरल करपाक जायो, हो सगळो घुसपाक गोंदळ जाता. म्हूण हांव स्पीकर सर डिमांड करता हें जें काम आसा रिजर्वेशनाचें म्हणत जाल्यार जेन्ना आमचो एक न्यू इलेक्टोरल रोल येतलो त्या इलेक्टोरल रोलाचेर सोशल कॅटेगरी म्हणून मेन्शन करची जेणे करून त्या एरियेचे लोकेशन वायज OBC पॉप्युलेशन कितलें आहा, जनरल कॅटेगरीचें पॉप्युलेशन कितलें आहा हें मेन्शन करपाक सारको एक थरो कॉलम मेळटलो
आनी ह्या इलेक्टोरल रोलाचेर आमकां जर सोशल कॅटेगरी मेंटेन केली जाल्यार परफेक्ट आमकां सेन्सस कळटलें आनी ह्या टायमार म्हणजे जेन्ना आमकां इलेक्शन आमी वयता सामोरे वयता तेन्ना लोकांक हो वर्ड जो सेन्सस जास्त आहा त्या प्रमाणे तो एलोकेट केला अशें कन्फर्म कळटलें म्हणून हांव स्पीकर सर आयज डिमांड करता की हे जे चेंजीस आसा जेन्ना न्यू इलेक्टोरल रोल येतलो तेन्ना ही सोशल कॅटेगरी त्या इलेक्टोरल रोलाचेर घालची अशें हांव डिमांड करता स्पीकर सर. दॅट्स ऑल स्पीकर सर. Shreya Alashikar. Speaker sir, I would like to bring to the attention of our Honorable Chief Minister while speaking on demand number 12, a situation wherein some days back he had mentioned that they were planning to come out with a one-time settlement scheme for people who had arrears vis-a-vis VAT. Speaker sir, the last time this one-time settlement scheme was announced, I know of a case of a person who had paid the principal amount and was to start paying the interest on that amount. Unfortunately, he was told he was not eligible for this scheme since he had already paid the principal amount. Whilst formulating a fresh scheme, Speaker sir, I would like to request our Honorable Chief Minister to keep this type of a situation in mind, wherein he could offer some benefit to a businessman or a business house where they would be able to get some benefit vis-a-vis the interest. Speaker sir, in today's world we talk of making payments online, offline. But I was a witness to a situation in State Bank of India where a lady had to make a payment, towards government dues. She had no credit card, she had no debit card. But the bank refused to collect that amount from her, saying you paid vis-a-vis a card. She was also told that if she had an account in that bank, she could pay through that account. Unfortunately, this lady neither had a credit card nor did she have an account in State Bank of India. Believe me, Speaker sir, she was literally begging with customers of the bank whom she was willing to give that money to pay the government dues on her behalf. So if the Chief Minister could evolve some system to bail out these type of cases, again, I would be highly obliged. Whilst I end, I would like to state that I support the demands before this House and I oppose the cut motions that have been brought by the members of the opposition benches. Thank you, Speaker, sir. Delilah Lobo. So I rise to... I rise to support the demand and to oppose the cut motion. Regarding the commercial tax, as already said, I would request the Honorable Chief Minister to start the one-time settlement scheme by the Commercial Tax Department to generate the revenue. And above all, it will give relief to Goan businessmen, small vendors, shopkeepers across the state of Goa. Legal metrology. In this regard, I would like the department to see that the cylinders, the commercial as well as the residential, domestic gas cylinders, the gas त्या cylinderani sarki borung जाय as per the weight mentioned. That has to be kept strictly note of. Regarding mines, our Honorable Chief Minister is already working very hard to see that full scale
mining opens back in Goa as his constituency affects by the closure. And हे environment clearance वेग्यांच्या वेग्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कडल्यान हाडचे आनी फुल मायनिंग चालू करचे म्हणून आमचे मागणे. रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, हे जे प्रोजेक्ट येतात and especially in my constituency on PPP mode, I would like to know what projects were undertaken and what projects are in the pipeline by the government to be undertaken in Shioli constituency. Regarding GSIDC, I would request our Honorable Chief Minister, आमचे 2 फायली थंयसर आहा regarding the beautification of Shioli fish market and upgradation of Shioli fish market and Shapora jetty upgradation. ह्यो दोनूय फायल्यो वेग्यांच्या वेग्यान पास करचे म्हणून आमची मागणी. Regarding planning, statistics and evaluation, as just said, आता आमचो इलेक्शन रोल येता तेन्ना सोशल कॅटेगरी घालचे की हो मनीस OBC, हो मनीस SC, हो मनीस जनरल कॅटेगरी, हो मनीस ST, हुंयच्या कॅटेगरीन पडटा तो. नाजाल्यार elections come, we have seen it during the last panchayat election, how many local bodies had to rush to the court. Wards were, some of the wards where there were no sizable amount of that category, maybe OBC or SC or ST, they were reserved. So आतांच ह्याच वर्सा साकून प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान हे स्टडी करचे, सर्वे करचो आनी हे सोशल कॅटेगरी एक क्लॉज एक तिसोर घालचे की हो मनीस खंयच्या कॅटेगरीन पडटा तो, सो दॅट इट बिकम्स very transparent for a lay person to know बाबा ह्या वाड्यान कितले OBC हा, कितले कोल्हे कॅटेगरीचे आहात ते. And regarding civil aviation, as already discussed in length in this house, my humble request is that both our airports, Daboli as well as Mopa, run smoothly simultaneously. आणि जेन्ना आमचे मोपा एअरपोर्ट फुल फ्लेज आता चालू जाता तेन्ना एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज शूड बी गिवन टू आर लोकल गोवन्स. हे जे this has to be stressed upon. Thank you, sir. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 11, excise. Failure to curtail corruption in the department. Speaker, sir, a revenue, excise department, फाटली आमी पेरने केस चयल्या, तो जायते आमकां रेवेन्यू लॉस जाता आनी ऑफिसर्स कोण इनवॉल्ड आहाय तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून मागता. फेलियर टू चेक स्मगलिंग ऑफ लिकर फ्रॉम द गोवा बॉर्डर्स. असले लिकर स्मगलिंगाक जायते पॉयंट आहा, ट्रेनीनी जाता, रोडांनी जाता आनी हे लिकर कितले क्वॉन्टिटी धरल्या आनी कितली ताचो वॅल्यू कितले जालो तो एक आमकां कळूंक जाय. डिमांड नंबर 32, फायनान्स. फेलियर टू सँक्शन फंड्स ऑन टायम. सो जायते फाटी आमचे MLA उलयलात ते फायनान्साक फायल पास जायना म्हणून, आनी ह्यो जेन्ना फायनान्साक पास जायना ह्यो म्हाका दिसता तेजे ऑफिसर्स आसतात, अकावंट ऑफिसर आसता, कितें मिस्टेक जाल्यार तेय रिस्पॉन्सिबल, कित्याक तांकां मातशें ट्रेनींग दिवपाक, कित्याक फायलींग डिले जालें जाल्यार आमची कामां बंद जाता. फायनान्स डिपार्टमेंटान कळपाक जाय जे एक फायल थोडीं कामां आसता इतली अर्जंट आसतात त्या टायमार भितर करपाक जाय. आमचें एक एग्जाम्पल दिल्यार आमचें एक रोड आसलो फिशरीज आहा कुडबणा, तो फायल डिले जायत आसली आनी तें काम तेन्ना जावपाक जाय आसलें. फिशींग सिजन काबार जाता मेया, आतां ऑगस्ट 1 कॉमर्स जाता, फायल पास जाता लास्टाक, पावस कॉमर्स जालो त्या रस्त्याक काम करपाक मेळना. आतां पावस फिशींग स्टार्ट जालो म्हणटरी आतां तें तेन्नाय काम करपाक मेळना. सो आतां ऑक्टोबर नोव्हेंबरान पडटलें तें काम. सो थोड्यो फायली आसता त्या टायमार पास जावपाक जाय आनी तें काम जावपाक जाय. स्पिकर, सर, GSIDC प्रोजेक्ट्स आसतात, जे आमचे थोड्यो फायलां आहा जी जायतीं वर्सां जालीं, ते प्रोजेक्ट्स आमचे थिंगा उरलो. एक चिंचिणी फिश मार्केट, तेजे भायर आसोलना पंचायत घर,
तेजे भाशेन स्पीकर सर GSIDCन एक प्रोजेक्ट केलो वेलणी फुटबॉल ग्रावंड तो 15 वर्सां जालीं फाटले 5 वर्सां तो बंद आहलो मागीर थोडे रिपेर कितें करून फाटले स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तो इनॉग्रेशन केलो पूण तो फकत स्ट्रक्चर जाला स्ट्रक्चर तो ग्रावंड स्ट्रक्चर इतलो बरो आहा पूण खेळपाक कांय ना थिंगा टर्फ ना आनी एक्टिविटीज ना हांव मागता GSIDC हो प्रोजेक्ट हांकां सेकेंड फेज वा थर्ड फेज डिवायड करून हो प्रोजेक्ट बेगीन कंप्लीट करचो म्हणून स्पीकर सर डिमांड नंबर 46 म्युजियम फेल्युअर टू प्रोवायड प्रॉपर म्युजियम स्पेस स्पीकर सर आमची गोंयां जायते वालोराच्यो वस्तू आहाय त्यो आमी सांबाळपाक जाय पूण आतां चोवपाक गेलो जाल्यार आमचें म्युजियम आतां खूंय आतां ओल्ड सेक्रेटरेट पेन्जीम थिंग बिल्डिंगान दवरलो बट ते पळोवपाक गेल्यार थिंगा हांव जाणा हें टेम्पररी अरेंजमेंट केला म्युजियम बिल्डींग जावपासून पूण थिंग सिट्युएशन अशें आहा थिंग लुगार पासून ना बिल्डिंगा डॅमेज जालो आहा लिकेज पडटा आनी ह्यो आमच्यो वालोरा वस्तू आहाय त्यो थिंग बरे भाशेन सांबाळपाक जातले काय जावपा न्ही स्पीकर सर आतां ह्यो वस्तू थिंगा स्टोर रुमान दवरलो आहाय ती डिस्प्ले करपा पासून मेळना तो कवर करून दवरलो आहाय त्यो सायंटिफिकली बरे भाशेन दवरपाक जाय त्यो उरपाक जाय स्पीकर सर फाटली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आनी आमच्या एलक्यूक मेळ्ळां कितें आमचें घर म्युजियम बांदपाचें तो प्रोग्रेस तो सेंट्रलाचो म्युजियम बांदपाक फंड्स येवपा आहा तो आजून तो प्रोसेस ना बेगीन जावपाची गॅरंटी ना म्हाका कित्याक ताका DPR तो आजून रिवायज करपाचो आजून पावलो ना सो म्हाका दिसता ऑफिसर कोण आहाय ते कन्सर्न ऑफिसर आहा ते नेग्लिजन्स हें बेगीन जावचें आनी फंड हाडून हें बिल्डींग बांदचें आनी एक सरप्रायजींग म्हणल्यार हें आमचें म्युजियम बिल्डींग पयलीं आहलो थिंगा 9,000 स्क्वेअर मिटर आहली जमीन आतां तें काडून ट्रान्सफर केलां आमच्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान एक एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक फॉर गव्हर्मेंट सो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक आनी खंय लुगार मेळपाक शकता आनी मेळटलो पूण आतां आमचें म्युजियम बांदता जाल्यार एक ती बरी प्लेसीर आसपाक जाय सेंट्रला आसपाक जाय ते पेन्जीम आसपाक जाय आतां तें काडून येल्ला ओल्ड गोवा शिफ्ट केलां हांव मागता हे बरो लुगार सोदचो आनी हे म्युजियम हावजां ते बांदचें म्हणून स्पीकर सर डिमांड नंबर 75 प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इवॅल्युएशन सो फेल्युअर टू इश्यू डेथ सर्टिफिकेट इन टायमली सो आमी म्हणटा टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा फास्ट दितले म्हणून पूण ह्यो डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट आजून कितलेच पावटी मारपाक पडटा टायम वयता स्पीकर सर फेल्युअर टू सेट अप GIFT गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन हें एक गव्हर्मेंट पॉलिसी करपाक सोदता इन लायन विथ नीती आयोग बट हें आजून टोटली सेटअप जालें ना आनी चलना पूण म्हजे एक एल्युकेचर म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा की डिले जावना गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन सेटअप जालें पूण आजून पासून तेजी एक मिटींगूय जालो ना सो हांव मागतां द पॉलिसीज एंड विजन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा हें गव्हर्मेंटान सिरियसली घेवचें लीगल मेट्रोलॉजी डिमांड नंबर 80 सो फेल्युअर टू कंडक्ट इन्स्पेक्शन ऑफ पेट्रोल पंप्स एंड LPG स्टोर्स सो हिंगा जायते कोण पेट्रोल पंपार एडल्ट्रेशन जाता आनी विकतात हांव मागतां हेजे चॅक दवरचें म्हणून डिमांड नंबर 81 डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर सो हे ट्रायबल वेलफेअर स्किम्स आहात त्यो पावना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर आमी ट्रायबल कम्युनिटी आहा सो आमची जो आमचे थिंगा प्रोजेक्ट्स आनी काय हे हितून जालो ना हांव मागतां ट्रायबल डिपार्टमेंटा लागीं थोडी कॅम्प्स ऑर्गनायज करची आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी अवेरनस करपाक फेल्युअर टू सँक्शन प्रोजेक्ट्स इन ट्रायबल एरिया स्पीकर सर ट्रायबल 52 हें पर्वरी बांदता अंडर कन्स्ट्रक्शन आसलें तेजें स्टेटस कितें खबर ना तेजे भाशेन प्रोग्रेस ट्रायबल रिसर्च सेंटराचो हेजोय प्रोग्रेस खबर ना सो हांव एक डिमांड करतालो फॉर कॉलेज फॉर ट्रायबल एंड फोक स्टडीज टू बी सेट अप टू स्टडी एंड अंडरटेक रिसर्च ऑन सोशियो कल्चरल एंड इकॉनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रायबल लायफ इन गोवा स्पीकर सर ट्रायबल्सां आजून तांकां कितें रिजर्वेशन आहा ते स्टुडंट्सांक आजून टायमार मेळना एक केस आतां पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल प्रोग्राम फॉर GMC एंड गोवा डेंटल कॉलेज आजून तांकां कितलीं वर्सां जालीं दुसरे कडेन सगळे रिजर्वेशन आहा फकत ट्रायबल्सांक दुसरे बॅकवर्ड क्लासीज आहाय आजून गव्हर्मेंटान ते फ्रेम केला नोटिफाय केला तेजे रुल्स एडमिशनाचे
हे करचें म्हणून आनी ह्या वर्सा तें इम्प्लिमेंट जावचें मागता. स्पीकर सर, मायनिंगूय आमचें अजून स्टार्ट जालो ना. प्रॉमीस केल्लें जातलें म्हणून तेंय जालें ना. डिमांड नंबर 84 सिव्हिल एविएशन. स्पीकर सर, मोपाक जे जमीन कोणाची गेल्या प्लस जॉब ते अजून जॉबाचें जालें ना, तशें जमीन गेलें तेजें कॉम्पन्सेशन जालें ना. तेज भाशेन टॅक्सी हॉटेल डिपेंडंट लोक आहा ते आज भिला कित्याक ट्रॅफीक हिंगा दाबोलीं तें लेस जातलें म्हणून. स्पीकर, थँक्यू. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हांव आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन मूव केल्या ऑपोजिशनान ताका ऑपोज करपाक उबो रावला. खूब डिमांड आसा स्पीकर सर, पूण हांव एक दोनूच डिमांडाचेर उलयतलो. टायमाचेर रिस्ट्रिक्शन आसा म्हणून. तर पयल्या डिमांडाचेर हांव उलयतां प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स एंड इवॅल्युएशन. स्पीकर सर, म्हाका याद जाता की ह्या डिपार्टमेंटान स्टॅटिस्टिक्स मेंटेन करता, पूण म्हाका दिसता धारबांदोडा तालुक्याचे जे पळय सेपरेट स्टॅटिस्टिक्स मेंटेन करपा जाय ते म्हाका दिसता अजून पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटाच्यान तेंच्या रिपोर्टाक रिफ्लेक्ट जायना. माननीय मंत्र्यांनी हेची थोडी दखल घेवन त्या तालुक्याचो वेगळो जो पळय स्टॅटिस्टिक्स आसा तो मेन्शन करपाक डिपार्टमेंटाक सांगचें. त्याच प्रमाणेच हांव एक पळयतां की रेनफॉल जो पळय आमी पळयता, रेनफॉलाचे डिटेल्स जेन्ना पळय येता, खंय इवन न्यूजपेपरां भितर येता, बाकीच्या डिपार्टमेंटान येता, तेन्ना धारबांदोडा तालुक्याचो उल्लेख आसना थंय. ओन्ली सांग्या म्हणून आसता. सांग्या पयलीं कितें आसलेलें की धारबांदोडा तालुको हो सांग्या भितर येतालो. आतां एक्चुअली रेनफॉल जो पळय आसा तो हायस्ट रेनफॉल जर समज जर जाता जायत जाल्यार तो धारबांदोड्या त्या सायडीच्यान ज्या जाग्याचेर झाडां आसा थंय मॅक्झिमम रेनफॉल जाता. माननीय मंत्र्यांनी जी नोंद घेवन डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिवचें की धारबांदोडा एक स्टेशन रेनफॉल मेजर करपाचें एवेलेबल करचें. दुसरो विशय जो पळय आसा तो मायन्स डिपार्टमेंटाचो. मायन्स डिपार्टमेंटाचें हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतलो, ते मायन्स मिनिस्टरूय आसा, की काल जेन्ना आमी जनरल डिस्कशन केलें बजेटाचेर आनी जें प्रोविजन केलां माननीय मुख्यमंत्र्यांनी, रिसीट 1000 crores दाखयल्ली आसा ह्या वर्साच्या बजेटाक. म्हाका दिसता तें एचीव करपाक व्हडलेशें कठीण जावचें ना. तर कित्याक लागून हांव मुद्दाम करून सांगता हो विशय की माननीय मंत्र्यांनी आज पर्यंत जें पळय मायनी चालू जावपाचें पळय काम केलें न्ही, तितूंतल्यान एक 9 blocks ऑलरेडी ऑक्शन जाल्या. आनी ते पयशे कशे येतले ते मातशें थोडेशें म्हाका हावजा मुखार सांगपा जाय. कित्याक ह्या बजेटाक 1000 रुपयाचे जे पळय 1000 कोटीचे जे पळय प्रोविजन केल्ल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते 100% एचीव जातलें. तर बॅलन्स जो पळय 80% पळय अपफ्रंट ऑक्शन प्रिमियम आसा तो येतलो, स्टॅम्प फीज येतली, रजिस्ट्रेशन फीज येतली, आनी हे सगळे जे पळय पेमेंट आसा ते लीज डीड सायन करचे पयलीं येता. आतां एक्सट्रॅक्शन जे पळय स्टार्ट करचे पयलीं हे पेमेंट येवन जाले उपरांत काम एक्च्युअली जें पळय चालू जातलें तें काम चालू जावपा लागून एक सद्याक आमचे कडेन हातीन आसा म्हणटा तें वेदांताचें पब्लीक हियरींग सादारण ऑगस्ट म्हयन्यांत जातलें. पूण वेदांताचें पब्लीक हियरींग जाता तेजें हांव उलयता थोडोसो, कित्याक आज सकाळीं आमचे कलीग बाब विजय सरदेसाई उलयले की ते कामगाराच्या हिताचो जो पळय प्रश्न आसा हो विशय जो आसा त्या कंपनी कडेन उलोवपा जाय. ह्या कामगारांनी कंप्लीट आपलें आयुश्य म्हणटा कंपनी लागून काबार केल्लें आसा. ह्या कंपनीचो विशय जो पळय आसा की वर्करांक जे कितें बेनिफीट दिवपा जाय त्या